I'm here, as you can see, at the police cordon. If you look behind me, that's where the Constellation bar is. Huge police presence, huge operation here. The whole of the centre of Crans, which is a ski resort in Switzerland, a very popular ski resort, a very nice ski resort. People here are completely in disbelief because this morning we had the news that last night at 1:30 a huge fire ripped through this bar, the Constellation. I drove past there just half an hour before. People were out in the streets, people were celebrating, and what happened last night is that people heard sort of explosions and fires and ambulance. Absolutely no idea that something like this could happen here. There were people screaming and then people lying on the ground, probably dead. They had jackets over their faces. Well, that's what I saw, nothing more. Sur leur visage, enfin voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est pas plus après. Then I received videos where people were trying to get out, but they were trampling over each other, so it was hard to get out through the exit. And there were people shouting, saying, "Help me, please help us." So, yeah. And the place was on fire when you came? It was still a bit like a yeah, it was. Fire? You could see the orange, yellow, red. J'étais avec mes cousines, on allait se rendre aux constellations et puis c'est là où on a entendu une explosion. Quand on était là, il y avait une dame, elle pleurait, du coup on a été vers elle, on lui a dit qu'est-ce qui s'est passé, il y avait plein de gens, ils pleuraient et vu qu'on voulait voir ce qui s'est passé de plus près, on a fait le tour. C'est là où on a vu plein de gens par terre, la police qui disait ah faut partir à tout le monde et ça sentait très fort le gaz ou le brûlé, je sais pas. Il y avait 5 amis à moi dedans et eux ils ont été blessés. Justement ma meilleure amie, son meilleur ami, il était Securitas là-bas et puis elle a pas de nouvelles de lui. C'était un peu bizarre de voir ça dans une petite commune comme ça. C'est jamais arrivé ce genre de truc. Autant de blessés, autant de morts, c'est jamais arrivé ici. Sì, avevamo degli amici dentro. Questo stanotte? Sì, siamo arrivati, cioè noi abbiamo visto i pompieri, poi partiva un'ambulanza, polizia e ci siamo avvicinati. Però noi avevamo degli amici dentro, uno ha visto subito il fuoco, aveva la giacca fortunatamente, quindi non è che gli è venuto l'istinto di prendere giacche e cose, aveva tutto con sé, ha preso e è scappato. Però c'erano persone che stavano facendo la fila fuori e c'erano i bodyguard. Questo mio amico è uscito, ha chiamato, ha detto in inglese ai bodyguard che c'era il fuoco. I bodyguard sono andati verso l'interno giù e quelli fuori che stavano facendo la fila hanno visto che non c'erano più la sicurezza, quindi sono entrati. Poi hanno visto il fuoco, sono usciti tutti. Però si saranno calpestati tra di loro. Ora preghiamo per i nostri amici, speriamo che stiano bene, speriamo che guariscano. Alcuni hanno portato cioè uno cos'è, si è ustionato tutto e un altro intubato in terapia intensiva, l'altro l'hanno portato a Zurigo con l'elicottero e un nostro amico ancora non abbiamo notizie di un morto. Ieri sera non avevo notizie, non si trovava. Verso l'1:30 stavamo passando dietro il locale dove è successo questo e abbiamo sentito un grande boato, quindi abbiamo deciso di scendere e vedere che fosse successo qualcosa per vedere. Quindi siamo arrivati e abbiamo visto la Constellation tutta in fiamme. La gente cercava di uscire e tutto, tanti ragazzi, perché comunque prevalentemente erano ragazzi giovani, dai 17 ai 20 e basta, cioè non più grandi, che provavano a uscire e tutto, ma essendo un locale che è sottoterra, perché sicuramente quello prima era un bunker anatomico, è stato allibito come locale e quindi non c'erano vie di fuga, non c'erano finestre, l'unica via d'uscita era una scala. Sono tutti messi là e è successo quel che è successo comunque. Anche quando sono arrivati i soccorsi era già passato un bel po' di tempo prima che arrivassero i soccorsi, perché comunque tra Tramontana e tutto sono dovuti arrivare da Lens, dai paesi qui vicino, ma purtroppo tante persone sono rimaste dentro perché il locale non era adibito a uscite di sicurezza, non c'erano finestre. Quindi è successo quel che è successo comunque. Io sono italiano, ho sempre frequentato quel locale, il giorno prima ero lì, tanti italiani vanno là comunque perché è l'unico locale che chiudeva abbastanza tardi, perché poi chiudono presto i locali. Sì, che portavano queste bottiglie con le candele che fanno le scintille e uno era seduto sulle spalle di un altro
e tenendole in alto, e ha preso fuoco tutto il condotto di aerazione e piano piano ha iniziato a prendere fuoco tutto. E poi delle esplosioni io non ho visto niente perché sono uscito subito, l'ho visto, ero dal lato opposto dell'uscita, però sono uscito subito, quindi non c'è. Hai preso fuoco e sei scappato fuori? Sì, esatto. Verso che ora è successo? 1:30, cosa del genere. In piedi non mi sembra che ci fosse tanta gente, infatti sono riuscito ad uscire abbastanza facilmente. Ma essere stato il primo a uscire. Sono stato abbastanza uno dei primi. E invece seduti non ci ho fatto caso, però suppongo che tutta la gente sarà stata seduta e poi si saranno alzati e si sarà creato un caos totale. Cosa hai pensato? Come hai fatto ad avere la prontezza di Mio padre mi ha sempre cresciuto così. Se c'è un pericolo scappa. J'ai vu des gens sortir avec en cassant les vitres avec des chaises, les gens sortir en état délabré, ils étaient ensanglantés, ils avaient les habits fondus sur eux, c'était une catastrophe. On était dans un sous-sol et puis on essayait de sortir. J'ai dû mettre une table allongée et je me suis caché derrière la table pour éviter de me faire brûler. Les gens essayaient de sortir et puis c'était un chaos. On criait au feu et puis on s'est dit que c'était une blague ou que c'était pas forcément sérieux. Et puis d'un coup, très gros nuage de fumée noire, on n'arrivait plus à respirer et puis dans notre tête il faut sortir, donc tout le monde sort, mais ça a fait un attroupement, donc nous on n'a pas pu sortir, donc on a essayé de se cacher. Et puis moi quand je suis remonté en haut, je me suis dit que soit j'allais y passer ou soit j'allais réussir à m'en sortir, mais le seul moyen c'était de passer par une fenêtre, mais les fenêtres étaient bloquées. Alors du coup j'ai pris une table, j'ai essayé de la casser contre une fenêtre, j'ai pas réussi. Et je me suis dit que j'allais y passer, mais finalement j'ai réussi à donner un coup de pied dans la vitre, elle est tombée. Et puis nous on est sortis, on a réussi à faire sortir du monde. C'est vrai que j'ai perdu mes chaussures, j'ai perdu mon manteau, j'ai perdu tout ce qui est matériel, mais finalement c'est pas ça qui compte. Moi je suis encore vivant et puis on prie pour tous ceux qui y sont restés, quoi. Je ne donnerai pas de nom, mais on en a qui sont partis avec le feu, on en a qui sont blessés, on ne sait pas où ils sont, il y en a qui sont portés disparus. On prie pour eux et puis nous, ça nous fait un choc, évidemment, on ne sait pas où sont nos amis, on en a vu qui sont malheureusement tombés. Et puis de voir ces scènes avec des gens qui sont brûlés, tout ça sortir, c'était très très choquant. Et puis moi, c'est vrai que moi je suis sorti, mes copains m'attendaient dehors et puis je me suis mis à genoux devant eux parce que j'étais heureux d'être sorti. Many were able to help carrying, I don't want to say corpses, I think everyone who was out and kind of reactive survived, but carrying bodies out of the fire from there, at least a bit further away.
You see there's the VI 1900, that was the first kind of responding place. I had just come back from my friend's place. We were actually going to go to the bar. Oh, you're going to go to Les Constellations? Well, or the one above, but we were on the way there when we saw what happened. And the place was on fire when you and the place was on fire when you came? It was still a bit like a it was fire? You could see the orange, yellow, red, orange, yellow, red. Understandably, they don't want civilians getting in and involving and getting in the way. And many were able to help carrying, I don't want to say corpses. I think everyone who was out and kind of reactive survived, but carrying bodies out of the fire from there, at least a bit further away. Many were able to help carrying corpses. You see there's the VI 1900, that was the first kind of responding place. They did amazing to stay open. It was warm in there, that was what was needed. As mentioned before, the main, I think, problem was the temperature shock from the heat inside to the cold outside. So one of the priorities was to get everyone warm. I mean, I'm talking... The curtains of the restaurant was moved. And yeah, I mean, many gory scenes. There were many who were very strong, who stayed strong, and who understood that their life was in grave danger, but decided that mentally it was more important to stay calm. And then UBS opened up, so thank you to them also. We pushed all the tables were pushed aside, and people entered, and it was warmer in there, there was more light as well, so the triage was done there. All the paramedics, police, not the firemen were out here, but... And then it was just ambulances coming back and forth as much as possible, bringing them down to the Moubra. The Moubra, from my understanding, was for the less severe victims. So basically they told us anyone that can walk, anyone who was pretty conscious can go there. And then the others were taken down to wherever else they're taken to. Wherever else they're taken to. Again, there's a help hotline that is on the RTS. So please, there were calls from parents this morning asking where their kids are. I don't know. A lot of foreigners too, I imagine. It was mostly foreigners actually, I think. Orange, yellow, red. Orange, red, yellow, orange, yellow, red. The orange, yellow, red. Orange, yellow, red. Orange, red, yellow, orange, yellow, red.